Hi dear students. Okay, another area that we would cover is nature of management, characteristics of management. Let us go through this area. First one is multidisciplinary. Management is multidisciplinary. Discipline means subjects. It is related with different subjects. We know management theories are contributed not merely by management experts. Some theories are given by economists, Maslow, you know. Some theories are contributed by psychologists. Some of the motivation theories are coming from psychologists. Some decision theories are given by mathematicians. So there are different disciplines contributed to management, so we can say management is multidisciplinary. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് സച്ച് ആസ് സൈക്കോളജി, സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി, എക്കണോമിക്സ്, ഇക്കോളജി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, operations research, history. All these fields have contributed to management. So we can say that management is multidisciplinary. Then second nature is that dynamic nature of principles. Management is dynamic. Management principles are dynamic. You have already gone through different principles of management contributed by Henry Fayol, F.W. Taylor, etc. These principles are flexible in nature. It can be changed with changes in environment in an organization. We know എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഒരേ സാഹചര്യത്തിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. But we can use these principles in all the organizations according to changes, according to different environmental changes. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ, അല്ലേ? ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തും അല്ലേ റിജിഡ് അല്ല, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് ആൻഡ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണോ അല്ലേ പറയുന്നത് അത് അതേപോലെ ആ വേർഡിൻ്റെ റിജിഡിറ്റി ഇല്ല. They are relative, not absolute. That is, it should be applied according to the need of the organization. നമ്മൾ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫയോൾ പറയുന്നുണ്ട്, 14 ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പകരം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്. സ്ഥാപനത്തിന് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണോ വേണ്ടത് അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിവെയിലിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്. ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെ അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നോക്കി, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി മാത്രമേ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ഇൻ നാച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ റിലേറ്റീവ്. Then management, another peculiarity of management is that management is a science, it is an art. Management is a social science. So it is not an exact science. You have already learned in your +2 level whether management is a science, management is an art, management is a profession. So we know a science has a lot of peculiarities and also management is possessing these peculiarities. So we can say management is a science. At the same time we can say that being a social science, it is called an inexact science. സ്യൂഡോ സയൻസാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതല്ലാതെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സയൻസ് അല്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ്. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് an inexact science or pseudoscience. Another question is whether management is an art. We have already proved that management is an art, because art is the application of knowledge. And also in management, a manager is the person who apply the knowledge in real business situation. നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുക്കിഷായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല മാനേജർ ആവില്ല. A better manager is a person who apply these principles and techniques in actual business situation. So management is an art because
A best manager is a person who knows how to apply the knowledge in solving a particular problem in business. And also management is a profession. Another peculiarity of management. Whether management is a profession or not, we can say that there are a lot of features of profession to the management. It has a professional body. It is an area requiring perfection. So we can say management is a profession. It is an emerging profession. Then next, universality of management. Another peculiarity of management, nature of management is universality of management. There are two kinds of opinions regarding this area. There are some experts who are in favor and some experts who are against this concept. Management as argument in favor says that management as a process and the various processes of management are universal. Another one is that there is distinction between management fundamentals and techniques, and there is distinction between management fundamentals and practices. So there is universality. But some people says that management is not universal. According to these people, management is culture bound. Management depends on the objectives of the enterprise, and management depends on the differences in the philosophies of organization. So management is not universal. Okay. Management process. Management process simply means some of the functions of management. As management process, we are referring to the 5 functions performed, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Another topic that we are discussing is the relation between administration and management. We know in some organizations both the terms are used interchangeably, and a general man generally conceive both the terms are same. But there are some differences between administration and management. We know management is an organized way of managing people and things of a business organization, whereas administration is the process of administering an organization by a group of people. Generally, middle level management and lower level management activities are called administration, whereas the top level is referred to as administration and middle and lower level are called management. With regard to the role, administration is a decisive role. That is, their role is to make decisions, whereas management is executory. They are executing the decisions taken by administration level. And administration is a policy formulation process and management is policy implementation process. That is, all the policies of the organization are formulated by administration level, and the management level, that is middle and lower level management, implement the policies. Administrator has full control over the activities of the organization, whereas the management works under the control of administrative staff. Generally, the government offices, military organizations, clubs, business enterprises, hospitals, religious and educational organizations, they use the term administration. Generally, government offices are always using the term administration, whereas the profit-making business organizations are using the term management for the same people. And with regard to what decides, administration decides what should be done, when it is to be done, etc. And management will decide who will do the work and how to do, etc. So administration deals with what to do and when to do, and management deals with who and how it is to be done. Administration formulates plans, frames policies, set objectives, etc. and management put all these plans and policies into action. Administration focus on making the best possible allocation of
available resources, limited resources in the organization, and management focus on managing the work, managing the workers, etc. Okay, the key persons in administration are called administrator, and in management the key person is called manager. Okay, then administration represent the owners who get a return on the capital invested. So they are always representing the owners, but management are representative of the employees who work for the remuneration, and administration is legislative and determinative. Management is executive and governing. These are some of the differences or relation between management and administration. Okay, thank you very much.